Lies Zhara, de charismatisch en energiek deelnemster aan het nieuws seizoen van Expeditie Robinson. Heeft zich in een zeldzam moment van zelfreflectie blootgegeven op sociale media. Nadat ze zichzelf terugzag in de uitzendingen van het survivalprogramma, dat al decennia lang Nederland in zijn greep houdt met zijn mix van avontuur, intrigue en menselijk drama, kan ze niet anders dan balen van haar eigen fysiek presentatie. Specifiek hangschouders. Die hingen consequent naar voren, een houding die zichzelf omschreef als teleurstellend, en die haar deed lichten op een gebigen wilgen een storm. In plaats van zich te verstellen actor excuses of de beach de edit te leggen, een vielvoorkomend tactiek onder realitistren, koos Zhara voor Zelfspot, haar handelsmerk. Zij deelde een foto van een schilderij met een meisje dat nog kromer staan dan zichzelf, complete met een bidschrift vol humoristisch zelfgestitting. Kitsch, zo slecht kan het niet zijn, grapt ze, terwijl ze de spotlights op haar eigen gebigen verstjenning richt. Het was een post die perfect paste bij haar online persona. Fel en competitive in het spel, maar buiten de eiland regie open boek dat lacht om haar eigen onvolkomenheden. Kijkers die haar al weekenlang zagen lunnen als tegen een onzichtbaar wind, reageerden met een mix van kritiek en bewondering. Sommigen bleven hard, direct het is een survival show, geen yoga les. Maar Zhara's reactie die kwetsbaar, grappig erkenning, onkracht veel negativiteit en versterkt haar imago als iemand die de cameras niet alleen overleeft, maar omarmt. Die zelfkritiek komt niet uit het niets. Expeditie Robinson is een programma dat genitaloos is, niet alleen fysiek maar ook mental en visueel. De cameras strategisch geplaatst op het eiland, vangen elk detail. Zwieten, strukkelen, maar vooral die subtiel signalen van vermoeidheid zoals een ingezacht houding. Voor Zhara, een 28-jarige influencers uit Amsterdam met een achtergrond in fitness en content creatie, was dit een wake-up call. Zij had zich voorbereid op de fysieke omperingen, de honger, de proeven, de groepsdynamieken, maar niet op hoe de edit haar zo portretteren als een krom krab, zoals een troll het omschreef. Haar post met het schilderij was slim. Het toont kwetsbaarheid zonder zwakt, humor zonder vertigiging. Ik bal enorm van mijn eigen houding, schreef ze eerlijk, maar op een eiland weg je tegen meer dan alleen de elementen. Het schilderij een klassiek werk van een onbekend meester met een gebigen figuur in een melancholisch pose, wordt een metafoor voor haar ervaring, gebigen maar niet gebroken. Volgers eten het op, likes en shares stroomden binnen, met reacties als je bent authentiek, dat is goud, en beter komen echt dan rechten fake. Het is deze authenticiteit die Zhara onderscheidt in een veld vol gepolijst realitistren, die vaak reageren met wat of ontkenning op kritiek. Laten we dieper ingaan op Zhara's reis in Expeditie Robinson, want haar houdingsdrama is slechts een hoofdstuk in een groter verhaal van veerkracht en zelfontplooiing. Het programma, dat begon als een Zweeds format in 1997 en sinds 2001 vast item is op Nederlandse TV, test deelnemers op hun grenzen. Zhara, met haar sportief achtergrond, ze runt een succesvol Instagram-pagina vol workouts en motivatiequotes, leek op papier een topkandidaat. Maar het eiland is onverbiddelijk, tropisch hit, scarst aan voedsel en de psychologisch druk van allianties en verraden. In de uitzendingen zien we haar schouders hangen tijdens groepsbesprekingen, lunnen tijdens proeven, als zo haar lijken protesteren tegen de onnatuurlijke setting. Ik voelde het niet eens, GFZ to in een live Q&A na de post. Je bent zo gefocust op overleven dat je eigen posture vergeet. Deze bekentenis raakt aan een universeel thema. Ho stress ons fysiek verandert. Wetenschappelijk gezien is een voorwaartshouding een klassiek teken van cortisol overload, de stresshormonen die spieren aanspannen en de rug krommen. Voor Zhara, die pre-eiland een postergirl was voor perfect poses, was dit een confrontatie met haar imperfect zelf. Haar reactie? Niet klagen maar lachen. Door het schilderij te delen, transformeert ze kritiek in content, een les in personal branding die menig marketeer zo benigden. De kritiek op haar houding was niet nieuw, al in de eerste weken gonst het van commentaar op forums en Twitter. Zij hangt als een ud vod, tweeting kijker terwijl een ander speculeert, is het strategie om zwak over te komen? Zhara, die bekend staat om haar direct stil? Denk aan haar viral video's waarin ze fallen wordt, zoals een mislukt deadlift of een smack in de motor tijdens een hike, counter dit met een video waarin ze rectop jing staan en een mock proef deed. Kijk, zo hoort het, zei ze nippigend, maar op het eiland?
Prober maar eens 40 staan met een leg Die Zelfspot is haar superpower. In een show vol drama en backstabbing, positioneert ze zich als de relativerend underdog. Haar online aanwezigheid, met meer dan 200.000 volgers, is een verlengstuk van het spel. Zij deelt niet alleen behind the scenes, maar ook de raw momenten. Trainen na een verloren proef, lachen om een mislukt visvangst. De schilderij post paste nadles. Het was een knipoog naar kunstgeschiedenis, waar jebigen figuren vaak symbolen zin van innerlijk strijd, zoals en manches work of Rodin's denker. Door zichzelf te vergelijken, nam ze de regie terug. Critici violin stil of worden fans, een reageerd zelfs met, nu snap ik het, je bent een survivor in pose en geest. Breder context van Expeditie Robinson diep to on Zhara's verhaal. Het programma, dat seizoens na seizoens kijkerskritiek breekt met zijn mix van fysieke dagen en sociale intriges, heeft carrières gemaakt en gebroken. Deelnemers als Jolanthi of Buddy Vetter gebruikten het als springplank, maar vielen worstelen met het post-island syndroom. De overgang van wildernis naar wifi. Voor Zhara, die voor het programma al een niche het opgebouwd in body positivity, ironisch, gezien de houdingskritiek, is dit een kans omt groeien. Haar balen van haar houding is geen zwakt, maar een statement, perfectie is saai authenticiteit wint. In de show zien we haar evolueren. Van early game alliances tot een solo strategy, waar ze pro-even wint met brute wilskracht. De cameras die vaak genetig zin voor winnaars maar read voor verliezers, vangen haar bidingen maar missen haar voor. Haar online reactie helpt dat beeld recht te zetten. Zij plant zelfs een serie posts over eiland posture fixes, met tips voor kijkers, schouderrollen ademhalingsoefeningen, en de mantra, sta voor jezelf letterlijk. Het is empowerment in actie, je wordt in haar eigen falen. Deze episode herinnert ons aan de dualiteit van reality TV, het belunt kwetsbaarheid, maar straft inconsistentie. Zhara's aanpak, balen maar niet breken, maakt haar relatable. In een tid van gefilterd feeds en Photoshop, is haar krom houding een ware demming. Het eiland test niet alleen spieren maar spiegels. Wie ben jls de make-up af is? Voor Zhara, die buiten het spel een leven light vol juggle tussen content en coaching, is dit een les in balance. Haar fans die haar volgen voor de real talk, zien het. Ze is geen robot, maar een mens, jebigen maar op weg omhoog. Terwijl het seizoen voortkabbelt, met eilandreien en verpeten, blijft haar post een bacon. Baalt ze enorm? Ja. Maar lacht ze harder? Absoluut. En dat in Expeditie Robinson-deelnemer is een win.